Well, our research compared resettlement models in Japan and the UK. Both have very different starting points. So in the UK, it's a network of community-sponsored volunteers that provide the social connections for refugees, whereas in the Japanese model, it's employment as a starting point. Refugees are placed in employment very quickly and gain economic self-sufficiency quickly. So that was they were our two models that we compared, and what we found was that both of those had shortcomings, that neither of them presented a holistic approach to integration that's necessary for refugees to fully integrate in society. So in the UK model, the network of community sponsor volunteers were hugely beneficial in providing refugees with access to doctors' surgeries, to health, to language learning, access to schools and colleges. But where the UK model fell down was in providing access to employment. And the reverse was true in the Japanese model. We found that people very much valued being self-sufficient and in employment early, but they lacked the wider networks into Japanese society that their model provided, and that was provided by the community sponsor model. So it very much underlines the importance of taking a holistic approach and recognizing that integration occurs across multiple domains, as set out in the indicators of integration that we based our paper on, and our comparison between these two models, that there are multiple domains of integration and that multiple actors at multiple levels are involved. And that's where I think the main learning is, that in the UK we need to involve employers in our integration models and support them to reach out to refugees. And in Japan, there's a need for more sort of community involvement and more social networks development to support refugees over the longer term. はい、ありがとうございます。ちょうど6月の15日、今年の6月15日に、外国人材の受け入れ、調整に関する関係閣僚会議っていうのが行われまして、で、そこで外国人材の受け入れ、調整のための、総合的対応策っていうものがいろいろと議論されているんですね。で、その中で基本的な考え方として示される文章の中に、明確に日本政府としては条約難民や第三区定住難民を含め在留資格を有するすべての外国人を孤立させることなく、そして社会を構成する一員として受け入れていくという視点に立って、外国人と日本人が同様に公共サービスを享受し、安心して生活することができる環境を全力で整備していくっていう文言が入りました。で、これはすごく政策的には踏み込んだ、そして前向きなメッセージだなというふうに捉えていて、で、環境を作っていくというふうに大きくコンセプトを掲げているものの、しかしながら、じゃあ誰が具体的に何をすべきなのか、つまり What と How と、そして When、そしてさらにどの対象者にどこまでといったところまでは十分に議論されていないので、そのいわゆる現場、何が必要で、誰がどこまでやらなくてはいけないのかというのが今回、英国とそれから日本のいわゆる難民統合の比較研究をする中で見えてきたということが言えます。何が言いたいかというと、国が出す、日本政府として非常に前向きなコメントを出しているところの裏付けとなる今の課題や取り組むべき第一歩が、今回の研究からいろいろと示唆ある内容として皆さんに見ていただけるんじゃないかなということで、個人的には非常に重きを置いているところです。